હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપને યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે હું તમારા માટે લઈને આવી ગઈ છું ધોરણ 7 વિષય ઇંગ્લિશ યુનિટ 4 સક્સેસના સ્વાધ્યાય પોથીની સંપૂર્ણ સમજૂતી. તો ચાલો આપણે તે શરૂ કરીએ. તો અહીં આપણને સૌપ્રથમ એક સ્ટોરી આપી છે, ટ્રાય અગેન. તેનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે રીડ ધ પેરેગ્રાફ્સ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. પરિચ્છેદ વાંચીને પ્રશ્નોના ઉત્તર લખવાના છે. તો અહીં આપણા ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ એનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે વોટ વોઝ ધ આન્ટ નોન ફોર, ઓર રાઇટ ધ આન્ટ્સ ક્વોલિટીઝ. તેનો આન્સર થશે ધ આન્ટ વોઝ નોન ફોર હર ડેટર્મિનેશન એન્ડ નેવર ગીવ અપ એટીટ્યુડ. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, વોટ ડીડ ધ આન્ટ ફાઇન્ડ. આન્સર, ધ આન્ટ ફાઉન્ડ અ delicious piece of roti. થર્ડ ક્વેશ્ચન, ધ piece of roti was too big for the aunt to carry alone. Fourth, the piece of roti was huge. True or false? True. The aunt wanted to take the piece to the anthill. Sixth, the aunt began to cry because she couldn't lift, push, pull or roll the heavy piece of roti. The aunt tried to push, pull or roll, but she couldn't lift the piece of roti. Which word in the passage mean સ્વાદિષ્ટ, તો એ થશે delicious. દ્રઢ નિશ્ચય, determination, તાકાત, might and heavy. The little ant lived in a thick green forest. Why couldn't the ant carry the roti piece alone? Because it was too big and too heavy for her. તો હવે એના પછીનો સેકન્ડ પેરેગ્રાફ એનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે વોટ વોઝ ધ બર્ડ ડુઈંગ. The bird was trying to build a nest. The bird picked up twig and leaves. The bird gave up quickly. True or false? False. When the bird tried to place the twigs and leaves, the wind would blow them away. Fifth question, did the bird build the nest? Yes, it managed to build a strong nest. Sixth question, the ant was inspired by the bird. True or false? That is true. The ant sat feeling beaten. The ant kept trying over and over again. True or false? True. The bird was building a strong nest. તો હવે એના પછીનો થર્ડ પેરેગ્રાફ એનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન કે whom did the ant call? Answer, the ant called her fellow ants for help. Second question, what did the ants do together? Together they formed a chain and lifted the piece. The determined ant gathered all her strength and decided to try again. Fourth, the ants could not carry the piece of the anthill. True or false? False. The ants celebrated their success. તો હવે એના પછીનું સિક્સ્થ ક્વેશ્ચન કે how did the ant feel in the end? In the end, the ant felt excited and gratefully. Seventh, the ant showed that with teamwork and never give up, we can achieve anything. Which word in the passage means સફળતા તો success, bird તો strength, આભારી તો graceful. The ants carried the piece back to the anthill. તો હવે એના પછી આપણને સેકન્ડમાં એક પોએમ આપી છે ધ વે ટુ સક્સીડ. તો એમાં આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે રીડ ધ લાઇન્સ ઓફ ધ પોએમ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. કવિતાની પંક્તિઓ વાંચીને પ્રશ્નોના ઉત્તર લખવાના છે. તો અહીં આપણો ફર્સ્ટ સ્ટેન્ઝા એનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે રાઇટ ધ રાઇમિંગ વર્ડ્સ ઇન ધ સ્ટેન્ઝા. તો એ થશે હીડ અને રેડ. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, વેન શુડ વી સ્ટ્રાઇક. તો વી શુડ સ્ટ્રાઇક વેલ ધ આયરન્સ રેડ. થર્ડ, સ્ટ્રાઇક વિથ ઓલ યોર માઇટ બોયઝ વેલ ધ આયરન્સ રેડ. તો એના પછીનો હવે આપણો સેકન્ડ સ્ટેન્ઝા એનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન રાઇટ ધ રાઇમિંગ વર્ડ ઇન ધ સ્ટેન્ઝા. તો will and a hill. How should we work? We should do our work with a will. They who reach the top, boys, first must climb the hill. તો એના પછીનો થર્ડ સ્ટેન્ઝાનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન રાઇટ ધ રાઇમિંગ વર્ડ ઇન ધ સ્ટેન્ઝા. તો એ થશે સ્કાય અને ટ્રાય. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, સ્ટેન્ડિંગ એટ ધ ફૂટ બોય ગેઝિંગ એટ ધ સ્કાય. ફોર્થ એનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન રાઇટ ધ રાઇમિંગ વર્ડ ઇન ધ સ્ટેન્ઝા. તો એ થશે ડાઉનકાસ્ટ અને લાસ્ટ. ધો યુ સ્ટમ્બલ ઓફ બોયઝ નેવર બી ડાઉનકાસ્ટ. If you try and try again, you will succeed at last.
મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આ જે વિડીયો જોઈ રહ્યા છો તેને થોડું આમ નીચે કરવાનું થશે અને આપણે ચેનલ જે છે મિત્રો ખાસ તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બાજુમાં જે હાઈપનું બટન આપેલું છે તેના પર એક વખત સિમ્પલી ક્લિક કરી દેવાનું છે. ક્લિક કરશો એટલે તમને જે હાઈપનું હોય એ ઓપ્શન આપશે, તેના પર તમારે એક વખત મિત્રો હાઈપ આપવાની થશે. તો હવે એના પછી થર્ડ આપણને એક સ્ટોરી આપી છે કે લુઈસ બ્રેલી. તો એનામાં આપણને ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે પેરેગ્રાફ પરથી ક્વેશ્ચન આન્સર લખવાના છે. તો ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે વેર ડીડ લુઈસ બ્રેલી લીવ. તો એનો આન્સર થશે કે લુઈસ બ્રેલી લીવ ઇન અ સ્મોલ વિલેજ ઇન ફ્રાન્સ. વોટ ડીડ લુઈસ લવ એન્ડ વાય. તો લુઈસ લવ મેકિંગ થિંગ્સ બિકોઝ હી વોઝ ક્યુરિયસ. થર્ડ ક્વેશ્ચન, what was Louis playing with? તો એ થશે a sharp tool. What happened when Louis was playing with a sharp tool? He slipped and the tool poked his eye, which made him lose his eyesight in both eyes. Fifth question, Louis lost sight in both eyes. True or false? True. હવે એના પછીનો સિક્સ્થ ક્વેશ્ચન કે which word in the passage means જાણવા ઉત્સુક, તો ક્યુરિયસ, અને જખમ તો wound. સેવન્થ ક્વેશ્ચન, વેર વોઝ લુઈસ બ્રેલી ફોર્મ. તો એ થશે ઓપ્શન સી, ફ્રાન્સ. તો હવે એના પછી આપણો એથ ક્વેશ્ચન છે કે હાઉ ડીડ લુઈસ બ્રેલી લોસ હિઝ આઈસાઇટ. તો એ થશે ડ્યુ ટુ અ શાર્પ ટૂલ. વેર વોઝ લુઈસ બ્રેલી બોર્ન. તો લુઈસ બ્રેલી વોઝ બોર્ન ઇન ફ્રાન્સ. હાઉ ડીડ લુઈસ બ્રેલી લોસ હિઝ આઈસાઇટ. હી વોઝ પ્લેઇંગ વિથ અ શાર્પ ટૂલ. હી સ્લિપ્ડ એન્ડ ધ ટૂલ પોક્ડ હિઝ આઈ. તો હવે એના પછીનું સેકન્ડ પેરેગ્રાફ, એનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન કે લુઈસ સ્ટોપ લર્નિંગ આફ્ટર હી લોસ્ટ હિઝ આઈસાઇટ. ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. તે થશે ફોલ્સ. ધ બુક્સ ફોર ધ બ્લાઇન્ડ સ્ટુડન્ટ્સ વર સ્લો એન્ડ ટાયરિંગ. વોટ વોઝ ધ પ્રોબ્લેમ વિથ ધ બુક્સ ફોર ધ બ્લાઇન્ડ. ધ બુક્સ had big raised letters that were slow and tiring to read. What did Louis hear about? The Louis hear about a special military code made for raised boats. Fifth question, for what did the soldiers use the military code? The soldiers use it to read message at night. Its sixth question, Louis wanted to read books like other children. True or false? True. Louis thought that if soldier can read in the dark, blind people can read too. The military code had raised dots. તો હવે એના પછીનો નાઇન્થ ક્વેશ્ચન કે વોટ ડીડ લુઈસ બ્રેલી હિયર અબાઉટ. અ સ્પેશિયલ મિલિટરી કોડ મેડ ઓફ રેસ્ડ ડોટ્સ. તો હવે એના પછીનો થર્ડ પેરેગ્રાફ, એનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે હાઉ ઓલ્ડ વોઝ લુઈસ વેન હી ઇન્વેન્ટેડ અ ન્યૂ સિસ્ટમ. તો એટ ધ એજ ઓફ જસ્ટ 15, six tiny dots that could make letters, words and numbers. The new system had 6 tiny dots that could make letters, words and numbers. તો એના પછીનો થર્ડ ક્વેશ્ચન છે કે હાઉ ઇઝ ધ બ્રેલી સ્ક્રિપ્ટ યુઝફુલ ટુડે. ટુડે ધ બ્રેલી સ્ક્રિપ્ટ હેલ્પ્સ મિલિયન્સ ઓફ વિઝ્યુઅલી impaired people read and write. Which would describe the Braille script? Simple, fast and powerful. Which word in the passage is used for the blind people? To visually impaired people. What did Braille's method rely on? To raise dots representing letters. When did Louis invent the Braille script? So at the age of 15. Eighth question છે કે how was the new system of Louis? The new system of Louis was simple, fast and powerful. તો હવે એના પછીનો આપણો ગ્રામર સેક્શન છે. એનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે fill in the blanks with the correct form of the verb from the box. બોક્સમાંથી ક્રિયાપદોના યોગ્ય રૂપ વડે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. તો અહીંયા આપણને એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે કે વી આર ગોઈંગ હોમ. ડઝ જય પ્લે ફૂટબોલ. તેવી જ રીતે આપણે લખીશું કે ડુ યુ લાઇક ટુ પ્લે ચેસ. ડઝ વિહા નો સંસ્કૃત. આઈ એમ અ સ્ટુડન્ટ. ડુ આઈ લુક નાઇસ. Does the doctor scold you? Does the teacher scold you? They are my cousins. Do you exercise every day? Does Ram water the plants? I am going to the market. Does Sanjana enjoy cooking? Are you waiting for me? The elephant is a very big animal. Do I ride slowly? Does the cat drink milk?
Do they drink tea? You are running very fast. Does she have a brother? Am I talking to the teacher? Do the children go for a picnic? Does they drink tea? And you are an honest girl. તેના પછી છે કે do we go for the home early? Ankita is my friend. Are you looking for your purse? Is the ostrich a big bird? Am I right? Do Aman and Raj work hard? Dev is a good boy. Do they clean their room? Are they students? તો આપણે આ પ્રમાણે ખાલી જગ્યાને પૂરી કરીશું. તો એના પછીનો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે કે ફ્રેમ ધ ક્વેશ્ચન્સ ટુ ગેટ ધ અંડરલાઇન વર્ડ્સ એઝ આન્સર્સ. અધરેખિત શબ્દના ઉત્તર મેળવવા માટે પ્રશ્નો બનાવવાના છે. તો હવે આપણને એમાં એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે વી ગો ટુ ધ સ્કૂલ ઇન ધ મોર્નિંગ. તો અહીં આપણને ઇન ધ મોર્નિંગ નીચે અંડરલાઇન આપી છે. તો આપણે ક્વેશ્ચન પૂછીશું કે વેન ડુ વી ગો ટુ ધ સ્કૂલ. તો એવી જ રીતે આપણને ફર્સ્ટ આપ્યું છે કે ધ ચિલ્ડ્રન પ્લે ઇન ધ ગાર્ડન. તો ઇન ધ ગાર્ડન નીચે અંડરલાઇન છે. તો વેર ડુ ધ ચિલ્ડ્રન પ્લે. નવ્યા લર્ન્સ મ્યુઝિક. તો વોટ ડઝ નવ્યા લર્ન. Ramu opens the shop at 9 o'clock. So when does Ramu open the shop? The monkeys eat bananas. So what do the monkey eats? Soham is a doctor. So who is a doctor? We have a dozen books. So how many books do we have? And apachi, the elephant has a long trunk. So what does the elephant have? I enjoy drawing rangolis. So what do you enjoy drawing? અથવા તો what do I enjoy drawing? એના પછી છે I study in the morning. તો when do you study? તો હવે એના પછી છે કે mother buys 2 kg of ghee. તો how much ghee does mother buy? You eat gulab jamuns. So what do you eat? Divya is a teacher. What is Divya? We play basketball every day. So when do we play basketball? You study in the library. Where do you study? I write 2 poems. How many poems do you write? You have 10 pencils. How many pencils do you have? The farmer sleeps under the tree. So where does the farmer sleep? I go to the library on Sundays. Where do you go on the Sundays? We meet the teacher in the staff room. Where do you meet the teacher? Sonal cooks in the afternoon. When does Sonal cook? We bring 3 liters milk. How much milk do you bring? The cat sits on the mat. So where does the cat sit? Aprita, Arpita and Apurva have 2 cats. So how many cats do Arpita and Apurva have? Ramu waters the plants. What does Ramu water? એના પછી છે દિશા lives in જામનગર. તો where does દિશા live? ત્યારબાદ મોહનભાઈ sells 15 bicycles. તો how many bicycles does મોહનભાઈ sell? The students play during the recess. So when do the students play? Nisha has 3 brothers. So how many brothers does Nisha have? You have my purse. So whose purse do you have? અને the cow has 2 horns. તો how many horns does the cow have? તો આપણે આ પ્રમાણે જે અંડરલાઇન કરેલા પાર્ટ્સ છે એ ક્વેશ્ચનના આન્સરમાં આવે એ પ્રમાણે ક્વેશ્ચન બનાવી શકીએ છીએ. તો આપણે ચેનલને તમે લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો હવે એના પછી આપણો કોમ્પ્રિહેન્શનનો સેક્શન છે. તો એનો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે ડિસ્ક્રાઇબ ધ પિક્ચર ઇન અબાઉટ 8 to 10 સેન્ટેન્સીસ. આશરે 8 થી 10 વાક્યોમાં આપણે આ ચિત્રને વર્ણન કરવાનું છે. તો આપણે લખીશું કે સ્કૂલ પ્લેગ્રાઉન્ડ. તો ધીસ ઇઝ અ પિક્ચર ઓફ અ સ્કૂલ પ્લેગ્રાઉન્ડ ડ્યુરિંગ ધ રિસેસ ટાઈમ. ઇન ધ બેકગ્રાઉન્ડ there is a big school building with a flag hosting on top. The playground is surrounded by many green trees, beautiful flowers and plants. All the children are happy and enjoy their free time. A group of boys is playing football together on one side. Some girls are skipping with a rope, while other children are enjoying on the swings and a slide. In another corner, a few students are sitting together on the grass, eating the snacks and reading the books. We can also see a gardener who is carefully watering the plants. All the students are wearing the school uniforms and looking very neat.
The entire playground looks full of life, energy, and happiness. It shows how much fun children have when they take a break from their studies. તો હવે એના પછીનો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, સ્ટડી ધ ગ્રાફ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. ગ્રાફનો અભ્યાસ કરીને પ્રશ્નોના ઉત્તર લખવાના છે. તો આપણને આ પ્રમાણે ગોલ્ડ, સિલ્વર અને બ્રોન્ઝનો ગ્રાફ આપેલો છે. તેનો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, ઇન વિચ યર ડીડ ઇન્ડિયા વિન અ ગોલ્ડ મેડલ? આન્સર, India won a gold medal in 2020. How many medals did India win in Olympic 2020? So India won 7 medals in Olympic 2020, a gold medal, 2 silver medals and 4 bronze. Third, how many medals did India win in the 3 Olympic in total? So India won 16 medals in total, 2 in 2016 plus 7 in 2020 plus 7 in 2024. Which medal type showed the biggest increase from 2016 to 2020? The bronze medal type showed the biggest increase from 2016 to 2020. તો હવે એના પછીનો થર્ડ ક્વેશ્ચન છે કે લુક એટ ધ પિક્ચર એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. ચિત્રો જોઈને પ્રશ્નોના ઉત્તર લખવાના છે. તો અહીં આપણને એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે વોટ ઇઝ ધેર ઇન ધ પિક્ચર? તો ધેર ઇઝ અ પાર્ક ઇન ધ પિક્ચર. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હાઉ મેની ચિલ્ડ્રન આર ધેર ઇન ધ પાર્ક? તો ધેર આર 6 ચિલ્ડ્રન ઇન ધ પાર્ક. Are there trees in the park? Yes, there are trees in the park. What is a Manubai selling? The Manubai is selling ice cream. Who is selling ice cream? The Manubai is selling ice creams. Who is buying ice cream? The Nisha and Manub are buying ice creams. What are Nisha and Manub buying? The Nisha and Manub are buying ice creams. How many girls are buying ice creams? Only one girl, Nisha, is buying ice cream. Where are the Nisha and Manub standing? So Nisha and Manub are standing near the ice cream cart. Who is walking in the park? So Rajubai is walking in the park. તો એના પછી 10th question કે what is Rajubai doing? તો Rajubai is walking in the park. તો હવે એના પછી છે કે how many boys are playing cricket? તો 2 boys are playing cricket. What are the boys doing? The boys are playing cricket. Who is playing cricket? Ravi and Kabir are playing cricket. Who is batting? Ravi is batting. What is Kabir doing? Kabir is bowling. Is there a woman in the park? Yes, there is a woman in the park. તો હવે એના પછી આપણને આપ્યું છે લેટ્સ રિવાઇઝ. તો એનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ વિથ ધ યુઝિંગ વર્ડ ગિવન ઇન ધ બ્રેકેટ. કૌંસમાં આપેલા શબ્દો વડે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. તો ફર્સ્ટ છે કે ઇઝ હી વોકિંગ ઇન ધ સ્ટ્રીટ? ડુ રવિ એન્ડ રીના ઈટ ગુલાબ જાંબુસ? ડુ ધ સ્ટુડન્ટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ? આર યુ ઇન ધ ક્લાસરૂમ? ડઝ સી હેવ એની સિબલિંગ્સ? તો એના પછી સેકન્ડ છે કે ફ્રેમ ક્વેશ્ચન ટુ ગેટ ધ અનડરલાઇન વર્ડ્સ એઝ આન્સર્સ. અધોલિખિત શબ્દના ઉત્તર મેળવવા માટે પ્રશ્નોના ઉત્તર લખવાના છે. તો આપણને એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, નરેશ ઇઝ અ ટીચર ઇન ધ સ્કૂલ. તો હુ ઇઝ ટીચર ઇન અ સ્કૂલ? તેવી જ રીતે આપણને ફર્સ્ટ આપ્યું છે કે શી વર્ક્સ ઇન અ કંપની. તો અહીંયા ઇન અ કંપનીમાં આપણને અંડરલાઇન આપી છે. તો આપણો ક્વેશ્ચન વર્ડ છે કે વેર ડઝ શી વર્ક? ધ બર્ડ્સ મેક ઇન નેસ્ટ. તો વોટ ડઝ ધ બર્ડ્સ મેક? માય મધર વોશિસ ક્લોથ્સ એવરી મોર્નિંગ. તો વેન ડઝ યોર મધર વોશ ક્લોથ્સ? તો હવે એના પછીનો આપણો ફોર્થ છે કે ભરત ડ્રાઇવ્સ અ કાર. તો હું ડ્રાઇવ્સ અ કાર? વી લીવ ઇન ધ વિલેજ. તો વેર ડુ યુ લીવ? તો હવે એના પછીનો થર્ડ ક્વેશ્ચન કે અરેન્જ ધ જમ્બલ પાર્ટ્સ એન્ડ રીરાઇટ ધ સેન્ટેન્સીસ. શબ્દ સમૂહને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવીને વાક્ય લખવાના છે. તો આપણને પહેલું આપ્યું છે હોમ ઇઝ યોર ઇટ ક્વેશ્ચન માર્ક. તો ઇઝ ઇટ યોર હોમ? યુ ડુ બિલીવ ઇન લક ક્વેશ્ચન માર્ક. તો ડુ યુ બિલીવ ઇન લક? યુ અ ગુડ આર લિસનર ક્વેશ્ચન માર્ક. તો આર યુ અ ગુડ લિસનર? He does mango like question mark. So does he like the mangoes? Dancing he is question mark. So is he dancing? Are you crying question mark. So are you crying? અને પછી question mark. Play can you football. તો can you play football? તો હવે એના પછીનો ફોર્થ ક્વેશ્ચન ક્લાસિફાય ધ ફોલોઈંગ વર્ડ્સ. નીચે આપેલા શબ્દોનું યોગ્ય વર્ગીકરણ કરવાનું છે.
તો વી કેન કાઉન્ટ, તેમાં આપણે લખી શકીએ બુક્સ, નેસ્ટ, બાસ્કેટ, કાઉસ, જાર્સ અને મોબાઈલ્સ. તો વી કેન નોટ કાઉન્ટ વોટર, ગોલ્ડ, બટર મિલ્ક, શુગર અને સોલ્ટ. તો હવે એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન 5 કે કમ્પ્લીટ ધ ક્વેશ્ચન વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધ પિક્ચર્સ એન્ડ આન્સર ધેમ. ચિત્રના આધારે પ્રશ્નોને પૂર્ણ કરો અને તેના ઉત્તર લખો. તો અહીંયા આપણને એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે હાઉ મચ વોટર ઇઝ ધેર ઇન ધ બોટલ. તો ધેર ઇઝ 1 liter વોટર ઇન ધ બોટલ. તો ફર્સ્ટ છે હાઉ મચ મિલ્ક ઇઝ ધેર ઇન ધ બોટલ. તો ધેર ઇઝ 500 ml મિલ્ક ઇન ધ બોટલ. સેકન્ડ છે બ્લેન્ક ઇન અ કપ. તો હાઉ મચ આઈસ્ક્રીમ ઇઝ ધેર ઇન અ કપ. ધેર ઇઝ 100 ml આઈસ્ક્રીમ ઇન અ કપ. એના પછી છે કે હાઉ મેની કપ ધેર આર. એના પછીનો થર્ડ ક્વેશ્ચન છે કે હાઉ મચ શુગર ઇઝ ધેર ઇન ધ પેકેટ. તો ધેર ઇઝ 2 kg શુગર ઇન ધ પેકેટ. એના પછી ફોર્થ છે કે હાઉ મચ વેટ ઇઝ ધેર ઇન ધ શેક. તો ધેર ઇઝ 100 kg ઓફ વેટ ઇન ધ શેક. એના પછીનો હવે આપણો સિક્સ્થ ક્વેશ્ચન છે કે હું એમ આઈ, રાઇટ ધ આન્સર. હું કોણ છું તેનો ઉત્તર લખો. તો ફર્સ્ટ આપણને એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે અ ડ્રમ એન્ડ અ ફ્લ્યુટ આર બ્લેન્ક. તો એ થશે મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. ફર્સ્ટ છે અ જલેબી એન્ડ અ ગુલાબજાંબુ આર. તો એ થશે સ્વીટ્સ. અ ચેર એન્ડ અ વર્ડબોબ આર. તો એ થશે ફર્નિચર. મેથ્સ એન્ડ સાયન્સ આર. તો એ થશે સબ્જેક્ટ. A cousin and uncle are relatives. A cat and a dog are pets. A mango and a pineapple are fruits. તો હવે એના પછીનો 7th ક્વેશ્ચન કમ્પ્લીટ ધ સ્ટોરી યુઝિંગ ધ વર્ડ્સ ગિવન ઇન ધ બ્રેકેટ. કૌંસમાં આપેલા શબ્દનો ઉપયોગ કરીને વાર્તા પૂરી કરવાની છે. તો આપણી વાર્તાનું ટાઇટલ છે ધ હોનેસ્ટ વુડકટર. તો અહીંયા આપણને આપ્યું છે ધેર વોઝ અ વુડકટર. હી વોઝ વેરી હોનેસ્ટ. One day he went to cut wood in the forest. The woodcutter's axe fell into the river. He cried sadly. A fairy appeared and showed him a golden axe and a silver axe, but he said they were not his. The fairy then took out a wooden axe and showed him. The woodcutter was very happy. That is my axe, she shouted with joy. Thank you very much. The fairy was very happy to see the woodcutter's honesty. She gave him all the 3 axes and disappeared. તો આપણે આ પ્રમાણે આ વાર્તાને પૂરી કરીશું. તો અહીં આપણા તમામ પ્રશ્નો પૂર્ણ થાય છે. આમાં જો તમને કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો એ તમે કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવી શકો છો અને આપણી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. થેન્ક યુ.